대 기술들이 있다가 와 무슨 장을 갖다 더니 이 나파라 라마키 같은 게 홍는 사리가 밤이 있는데 요도 이 사리가 밤이 있라 또 보아 장을 갖다 더니 아마는 그 자도 해도 관하지 사리 저 사바는 요요에 대비 잡고 태운 게 엄마 가대요 dengue 속에 포화장이 헷갈리는 낚시 잡고 들어 톡송 사지에 밤에 잡을 물 톡로 그냥 큰좋아 가고만 막들지요 그 지수들이 사지에 밤에 제와지고 오마 끝나버려 현애들이 라는 낚시제를 참 낚시 지나가 다시 사지에 밤에 그 충충 요삼 이게 회가서 보나 저기로래 딱봐 사지에 밤에 나는 좋지 근데 저거 같더니 이 사지가 밤이지 이거 많이 들어오더니 저 사지 친구들 탐송들이 몸으로 해야지. And so then the central channel extends from the navel to the crown. And so at the crown it is opened. That is the opening of the central channel. And above the crown abides the Buddha Amitabha, just like a rainbow in the sky, and pervading everywhere from the western land of the Garchen. And think that the Buddha Amitabha, a small form of Buddha Amitabha in a rainbow light form, sits above the crown of each and every sentient being. I was thinking this way, and then when you actually practice the poem, first think that there is the Buddha Amitabha above your crown, and he is surrounded by all the lineage masters scattering around him like clouds. And in the context of practice, when you are alive, while you are alive, the visualization of the Buddha Amitabha is a sitting position. He sits like on a chair. It is called the posture of Buddha Maitreya, and he blocks the entrance of your central channel with his right big toe. And then as you practice poem, you transfer the bindu up with the syllable hik, and every time it reaches the crown, think that the bindu touches the toe of Buddha Amitabha, and then with ga, it again descends back down to where it came from. And then in the end of the session, in the practice, think that the Buddha Amitabha melts into light in the nature of love, and then dissolves into your consciousness, bindu. And then think that Buddha Amitabha now is always with me. You can either think Buddha Amitabha is always there, or you can visualize the Shri syllable to represent him. But think that he's always there in my heart. And then when the time of death comes, at that moment you visualize that the bindu, as it is transferred upward, then leaves the open central channel. So at that time the toe does not block the central channel, but the channel is open, and the bindu leaves through the crown and dissolves into the heart of the Buddha Amitabha and that Buddha Amitabha then dissolves into the Amitabha in the Western Pure Land.
представляем, что Будда Амитабха растворяется в свете любви и соединяется с нашим бинду, и тем самым мы представляем себе, что Будда Амитабха всегда находится вместе с нами в нашем сердечном центре. Мы можем представлять самого Будду, или же мы можем представлять себе семенной слог Шри. И таким образом мы никогда не забываем, что Будда Амитабха всегда находится с нами в нашем сердце. Когда наступает момент смерти, то мы тогда визуализируем, что бинду поднимается по центральному каналу и затем не касается большого пальца, а просто выходит из центрального канала через открытый конец, и затем входит в сердце Будды Амитабхи, то есть таким образом наше сознание соединяется с западной чистой землей Девачена. So some of you might have received Phova instructions before, and a lot of that is the same, the central channel, Buddha Amitabha, and then in terms of the Yidam deity that we visualize, different deities are explained, but there is a difference in how consciousness through the head upward. And so in the beginning first, you should focus your mind single-pointedly on the visualization. So first you need to bring together the winds and the mind. So you focus single-pointedly, and then you transfer the wind gently. And sometimes people have hopes that they will have certain signs of the poem, and with these hopes, sometimes they apply much force when they eject the wind, when they force the wind upward in a very forceful, strong, powerful way, and then many problems can come from that. So it is better to be more gentle, soft with your visualization, and also first you can have the master perform the practice and you only visualize. And also in the beginning, as you transfer
the bindu upward with each of the Phag syllables, and the wind moves the bindu upward. First, you can just transfer it up until about the throat, and then the rest until the crown. You can just visualize without saying anything actually. And then again with the syllable ka, you say the syllable ka, the bindu goes back down to where it came from. So the whole point in doing this repetitive visualization is to prepare the path to travel. And there is a certain number of Phags that we use in stages to transfer the bindu up until the crown. But if you have to also focus on counting, maybe it is a bit much. So you can just actually, without counting, slowly and gradually, step by step, move the bindu upward. And then once you have trained in these few times moving it upward, then you can abbreviate it and just say 3 Phag and move it upward. And then when that is habituated, you can just move it up with 1 Phag. And when that is habituated, you don't have to say anything at all. You don't have to say out loud anything. You can only visualize and train the mind in visualizing the consciousness moving upward. And in terms of the signs, there are different signs. There is outer, inner, and secret signs. But the greatest sign of the wind having really merged with the central channel is that you realize Mahamudra. And then the, again, a medium, and the next sign is that you have cultivated great compassion. And then the least sign is that sometimes there is a fluid, a liquid emerging from the crown, and also ordinary thoughts stop. And that is because the central channel is the wisdom channel. But you shouldn't have so many hopes about certain signs, because if you are very ambitious about having a sign, you will force the winds up very strongly, and that can create a lot of physical illness, like in your brain and so on, and all kinds of other problems. So you have to be very careful with that. It is better to apply a very gentle force when you're moving the consciousness up with your winds. Итак, некоторые из вас, наверное, уже получали учения по Пхове раньше, и, наверное, все эти учения были более или менее одинаковыми. Там тоже говорилось на центральном канале и о Буддхаме Тапхе, и, возможно, единственное мог быть другой видом, другое божество. Но обычно самая большая разница во всех учениях Пховы лежит в том, сколько раз нужно произносить слог хик для того, чтобы перенести сознание. Но вот Ринпоче считает, что лучше всего в самом начале всего лишь навсего фокусироваться однонаправленно именно на визуализации. То есть с самого начала нужно соединить ветра и ум, и только потом делать уже этот перенос. И поэтому работать с этим ветром нужно очень нежно, очень мягко, потому что очень много людей хотят сразу получить какие-то результаты, хотят получить какие-то знаки, и поэтому прилагают очень много силы для того, чтобы работать с ветрами, для того, чтобы поднимать бинду, но это очень нехорошо, потому что отсюда могут возникнуть очень большие проблемы. И поэтому лучше быть очень мягкими, начинать просто с визуализации. Итак, может быть, с самого начала лучше всего просто посмотреть, как это делает мастер, а самому сосредоточиться просто на визуализации. И когда с помощью слога хик мы поднимаем наше сознание вместе с ветром наверх, то лучше всего сначала его перенести всего лишь до уровня горла, а остальной участок как бы от горла и до макушки мы просто визуализируем, не перенося его со слогом хик. И затем, когда бинду достигла верхней точки, мы затем с помощью слога ка опускаем бинду обратно на свое место. И суть этого упражнения – это подготовка пути, то есть подготовка той дороги, по которой будет ходить наше сознание. И если мы слишком будем концентрироваться на том, сколько раз мы сказали хик для того, чтобы поднять свою бинду до макушки головы, может быть, это тоже не очень хорошо. И поэтому Ринпоче говорит, что, может быть, лучшей практикой будет это просто медленно передвигать бинду или свое сознание
наверх и затем опускать вниз. И затем, когда это хорошо оттренируется, мы можем, например, потренироваться, поднимать сознание или же бинду за 3 хика наверх. И потом, когда это будет получаться, то даже с одним хиком можно перенести его наверх. И когда и это будет хорошо получаться, можно вообще ничего не произносить вслух, а просто визуализировать, как сознание поднимается до макушки головы. И если мы говорим о знаках, этих знаков много, они бывают внешние, внутренние и секретные. Самый лучший знак это когда ветер входит в центральный канал, то есть это реализация Махамудри. Средним знаком считается взращивание великого сострадания, и самым низшим знаком считается то, когда появляется небольшое количество жидкости из макушки головы и останавливаются обыденные мысли. Это происходит из-за того, что центральный канал считается каналом мудрости. Но опять же, Ринпоче предупреждает, что очень осторожно с нашими надеждами по поводу знаков, потому что если мы очень-очень хотим получить эти знаки, то мы прикладываем слишком много усилий, слишком жестко работаем с ветрами, и это запросто может привести к физическим заболеваниям и проблемам с головой. Поэтому будьте очень внимательны, и когда делаете эту практику, лучше всего делать ее очень мягко и очень нежно. 그냥 무기 세부 들어가고 그냥 가장 이런 게 지금 올라가면은 사지에 와면 사지 탐지도 그거 예사 와면 보니까 그렇게 되니 뭐하게 어째 톱이 지금 니기 있기는 니를 따라서 페이 라도 잡은 거다 네 제발 요래 So also for the visualization of the Buddha Amitabha above your crown, if you in fact have a guru that you are very close to and are very devoted to and really trust, then you can also visualize that guru, because it has the visualization has to connect to your mind. But if you do not have a certain guru that you really trust, then you can visualize Amitabha, who represents all the Buddhas in one form. And then also, if you practice poem for somebody else with great compassion, then for the syllable for somebody else, you would say the syllable pet. If you practice it for yourself, for your own practice, then you use the syllable het. So there's a difference here. И по поводу визуализации Будды Амитабхи над макушкой своей головы, если у вас есть собственный гуру, то есть гуру, с которым у вас есть очень тесная связь, и у вас есть очень большая преданность к этому гуру, то вы можете визуализировать над макушкой своей головы именно этого гуру. И это важно, потому что наша визуализация должна быть соединена с нашим умом. Если такого особого гуру нету, то тогда можно визуализировать Будду Амитабху, потому что он в себе включает как бы всех Будд в одной форме. И еще, если вы делаете практику повы для кого-то другого с состраданием, то тогда мы используем слог Phag. Если мы делаем пову для себя, то мы используем слог Phag. 지금 보아들은 떠봐서 뗄만 이거래. 일단 뭔가 지금 보아신 분들이 뗄 말이 그걸 보시겠지. 사실 밤이 되니 설레진 것 같은 무슨 그것들이 다 너무 보고 딱 저는 그 통통이 제 기술들이 조금 좋아지는 방법도 될 리셋 답 요리 그 쪽에 나오면서 근데 미소 거제 레인 답도 상황이 자 누구 암종 이루들이 리답나 그래서 린 상황 답이